22 mchezo huu namba 88 wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba Sports Club dhidi ya AZAM FC. Kwa kwanza tutaanza na mwalimu wa Simba Sports Club, Coach Franco, ambaye atazungumzia namna ambavyo kikosi chake kimejiandaa kuelekea mchezo huo, lakini baada ya hapo basi tutakwenda kwa wageni wa mchezo huo ambao ni AZAM FC. Coach Franco, karibu sana. Asante sana. Yeah, the public is waiting to hear just a brief explanation on the status of your squad, especially in the technical side, towards this NBC Premier League match number 88 versus AZAM FC. Karibu sana. Asante sana. For us, it has been, I would say, the best week in terms of training, competition, responsibility. And I think this is what we are going to need also tomorrow, because we are facing a really strong team with very good players. Maybe they were not performing so far very well, but since they changed their coach, they are playing a really nice style of football. They are creating many chances, they are dominating the games, they are scoring many goals. They are getting very good results, and even knowing that they are going to have some players who are not going to be available, when I'm seeing the players they have in the squad and who are going to replace these players, I think we have to realize that we are facing one of the biggest teams in the league, and now they are in this great moment. So we have to continue with the same intensity, responsibility, concentration, and in tactical terms, know how to manage the game. And if we do like that, we will have our chances, of course. But if we don't do like that, probably we are going to have problems tomorrow. Asante, karibuni kwa maswali. Yes. Tafadhali sogea kidogo ili uweze kusikika hapa. Usikike. Of course, when one team is missing key players, you said Never now is playing fantastic. Bruce is one of their key players, one of the ways they have to create many chances and score more goals. And of course, Prince, we are talking about last season top scorer. But even without Prince, they scored last game 4 goals. And I think their coach wants him to be tomorrow with them if he could choose. But it's what I told you. When I saw second half against Rubu shooting last game, and I saw the players who entered into the field and who replaced these guys, they have many alternatives. This is what it's supposed to happen when we are talking about a big team, and AZAM is a big team. So I'm sure the players who are going to replace them, they also have the quality, and they are going to have the ambition and the desire to face us and to do their best. So it's going to be very dangerous anyway. The second question. First of all, I don't know if I'm going to meet him, because it doesn't depend on me. It depends on their coach, and if he decides him to play in the first 11, to be on the bench on the 20 list, to play in second half. So I don't know what's going to happen. The only thing I can tell you is that Ajibu is a fantastic player. He has such a huge talent. But this is football, and for me as a coach, I have to make decisions based on performance. And I thought the best thing for the squad in this case was to release him, to release some other players, because we were overloaded in some positions. And it doesn't mean that I'm not capable of seeing that he's a talented player, but sometimes in football you need more things, or you are competing also with very good players in the same position, you don't have this space. And now he's going to play for AZAM, and I wish him the best, except in this game, of course, that I wish him, if he plays, not to play good, but from there I wish him to play fantastic and to have a successful
career, and the only thing I can say to him and to the other players, just in case you are going to ask, is thank you for the time you spent with me, for the commitment, for the hard work. So from there, wishing them the best of luck. Swali la tatu, yes. You have mentioned Ibrahim Majibu. Are there other players that are going to be released from the squad? I think you already know, Chico. It's public or not public? Can I say? No? But I think it's already public, and you already know about the players who weren't on the training and they are negotiating with the club just to be released. It's not something that we are keeping in secret. When you went before yesterday to the training session, you were capable of seeing the players who are not there. And it's time in the winter market to make some changes, trying to improve the team, also to release some players because we were overloaded, and to work daily was uncomfortable for me as a coach, even for the own players, because sometimes you cannot keep all of them in the training and they have to be aside. So that was a decision that I make also with the club, to release some players and to try to get some other players into the squad if it's possible, with our budget, to try to improve the team and to be more competitive for the second part of the year. Ya, swali la mwisho lakini ni kuhusiana na mchezo wa kesho. Maswali ambayo hayahusiana na mchezo wa kesho tunaweza tukauliza mwishoni kama bonus questions, na ikiwa mwalimu atapenda kuyajibu basi anaweza kuyajibu, lakini kama hatopenda si lazima sana. Swali la mwisho kuhusiana na mchezo wa kesho. Coach, there are a lot of rumors about your players moving to other teams because it's the transfer window. How stressful are you dealing with this in the psychological part, because you need your players to be physically and mentally fit to give you the best performance in the pitch? You said rumors, and rumors come from you, from social media, and this is something that a coach or even the players or SIMBA as a club cannot control. From there, we are focused. The only thing I can tell you is, again, that this is the best week in terms of trainings so far since I'm here in these 6 weeks. So all players are very focused, and all players are showing me that they want to stay, that they have the ambition to play for this club, to be successful, to improve daily. So this is what I can control, and this is what is making me very happy this week. About the other things, I cannot control what you write or what you speak, and I have an advantage as a foreign coach that I don't understand Swahili, I cannot read Swahili, so I'm totally aside of these rumors or this news. Swali la mwisho? Swali la mwisho? Yes. Coach, SIMBA has a good record against the AZAM. In their last 10 encounters, SIMBA won 5, AZAM won 1 single win, and the other 4 have been drawn games. Does it have any impact on this match? Now you are putting pressure to me, I hope it continues like that. Now it's going to be different. Of course, every game is different, and history doesn't make anything when you are playing a football game. Anything can happen tomorrow. And as I told you, history is not going to win tomorrow the game for us. We need to win by ourselves, performing good and playing good football. Because once more, I tell you, they are such a good team in a very good moment, playing really good football. So we need to do our best, and I hope we continue with this record. Yeah, Coach, you can now speak to the SIMBA Sports Club fans before we allow you to move on with the preparations. Once more, like always, I hope tomorrow to see you in the stadium, to feel your support, because we need you. We appreciate what you are doing for us here in Dar es Salaam, also when we are playing away. And the most important thing for me is to take advantage to wish you all a Happy New Year,
and after the game, not before the game, after the game, to have a great evening and night with your family, beloved ones, before we need your support. And then from there, I hope you had a great 2022 and you had a lot of joy from us. Thank you, coach. And Thank you so much. Thank you, my friend. You understand me? Asante sana Crispin. Ya, ni kweli kama ambavyo Happy New Year to everyone. Bye bye. umeeleza. Kesho tunakwenda kushuhudia mchezo wa mwisho kabisa wa mzunguko wa 11 na mchezo ambao utakuwa unatufungulia mwaka, japo baada ya hapo tutakuwa na mapumziko ya wiki mbili kupisha michuano ya Kombe la Mapinduzi, ambapo baada ya hapo tutarejea uwanjani. Lakini katika kipindi hiki nitumie fursa hii kuzikumbusha klabu kuhakikisha wanaboresha viwanja vyao vya nyumbani, ili basi tunaporejea basi tushuhudie mechi hizi za ligi kuu ya NBC zikichezwa katika viwanja ambavyo ni bora zaidi ya hivi ambavyo tunavishuhudia sasa hivi. Maeneo ambayo sana sana klabu zinatakiwa ziweke nguvu katika kuboresha ni maeneo ya kuchezea, kwa maana ya pitch, vyumba vya kubadilishia nguo, lakini pia uzio wa uwanja, pamoja pia na mabenchi ya ufundi. Hili ni jambo muhimu sana, na kwamba tunatarajia basi tutakaporejea tutakuwa kwenye wakati mzuri. Lakini pia nitumie fursa hii kuwataarifu kwamba UEFA kupitia programu yao ya UEFA Assist wameandaa semina maalum ya maendeleo ya ligi ambayo itafanyika hapa kwetu, na mchakato wa kwanza ulikuwa ni kukusanya maoni, ambapo wadau mbalimbali wa ligi na mpira wa miguu kwa ujumla walipata nafasi ya kujibu maswali mbalimbali, kuelezea vile ambavyo wanaiona ligi pamoja na masuala mengine yahusianayo na ligi. Fezi hiyo imekamilika tayari, na sasa fezi inayofuata ni ya ana kwa ana, ambapo maafisa hawa wa UEFA watakuwepo hapa Tanzania, na semina hiyo itaanza kuanzia tarehe 10 ya Januari mpaka tarehe 14 ya Januari, na washiriki ama wahusika ni pamoja na viongozi wa klabu, kwa maana sasa kama wakilishi wa klabu, lakini pia maafisa kutoka shirikisho pamoja na bodi ya ligi, na pamoja na hao basi tutakuwa na wadau wengine kadhaa ambao watapata nafasi ya kuhudhuria semina hii. Kwa hiyo kwa kumalizia hilo basi, mimi niende moja kwa moja kwenye mchezo namba 88 wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba Sports Club na Azam FC. Tumeshamalizana na kocha wa Simba Sports Club, na sasa tumkaribishe kocha wa Azam FC pamoja na nahodha, ili na wao basi wapate nafasi ya kuelezea namna ambavyo kikosi chao kimejiandaa kwenda kuivaa Simba Sports Club hapo kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 1 usiku. Karibu sana mwalimu, na kwa kifupi tu tueleze namna ambavyo timu yako imejiandaa kwenda kupambana na Simba. Kwanza kabisa, awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama siku hii ya leo. Vile vile tupo pamoja, tulikuwepo hapa katika mchezo wa mwisho, tulikutana kama hivi. Namshukuru Mungu vile vile kwa kikosi changu, wachezaji wote wapo salama, na tunaenda kucheza mechi na Simba Sports Club. Tunaheshimu Simba na tunajua ni mabingwa wa nchi, timu kubwa, lakini na sisi tuna tahadhari kubwa. Tunaingia katika mchezo huo kwenda kupambana na kupata matokeo ya pointi 3. Asante mwalimu, na sasa nikaribishe maswali kutoka kwenu wana habari. Karibu sana mwalimu. Kumekuwa kuna maboresho kwa kiasi chake tangu mara ya mwisho tulikutana kwa kikao cha habari. Timu inaonekana imeanza kukaa msheni, imeanza kupata matokeo, lakini tukiwa mnaelekea kwenye mchezo mkubwa mnaenda kuwakosa wachezaji wenu watatu
including Never Tigre ambaye anaonekana kuja kuongeza kitu kwenye eneo la tatu la uwanja. Hili mnalitazamaje kama timu na litakuwa linaathiri kiasi gani mipango yenu kuelekea kwenye mchezo wa Simba na mchezo wa ligi? Karibu mwalimu. Kwanza tunashukuru kwa swali lako zuri. Kwanza kama timu Azam FC pamoja na viongozi na technical bench, sisi tunawatakia kila la heri wachezaji wetu watatu ambao wapo AFCON. Lakini kwa upande wetu sisi kama timu tuna wachezaji 30 na hawezi kutuathiri chochote katika mchezo wa leo. Kubwa zaidi kwetu sisi na kitu ambacho tunajivunia kwamba wachezaji wetu kuna kitu watapata na watakuja kuungana na sisi katika Kombe la Mapinduzi, lakini katika mchezo huu hatuna tatizo lolote kwa hao wachezaji watatu. Asante. Swali la pili. Yes. Azam FC ilikuwa haina rekodi nzuri katika mechi kadhaa zilizopita dhidi ya Simba. Kuna kitu gani cha tofauti mashabiki na wapenzi wa soka watarajia kwenye mchezo? Kwanza mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu ukisema Azam FC haina rekodi nzuri kwa Simba, Azam FC na rekodi nzuri. Kwanza wapenzi waje kuona burudani. Siku zote tunapocheza Azam FC na Simba, kila mpenzi akiondoka anaondoka na burudani. Anayefungwa anakuwa kafungwa. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tunatangulia kabisa kusema kwamba tunaheshimu Simba kama timu kubwa, lakini tutaonyesha mchezo mzuri wa ushindani na tunategemea katika mategemeo yetu, plani zetu tulizozipanga na tunazozingia nazo. Hatuwezi kusema hapa dhani kwamba tumepanga 1 2 3, lakini tunaingia kwa tahadhari kubwa, na sio kweli kwamba Azam FC haina maendeleo mazuri. Nadhani wewe mwenyewe umeona katika mechi hizi 3 Azam FC imefanya kitu gani. Swali la 3 kwa mwalimu. Yes, natamani usikike. Shukuru. Kwanza nikijibu swali lako kwamba kweli umeiona Azam FC sasa hivi anacheza mpira wa kushambulia na kufunguka, na unauliza kwamba leo Azam FC wataingia kwa staili gani, ya kufunguka au ya kushambulia. Nikisema tukiingia kwa kufunguka na kushambulia, tayari nishaika silaha zangu nje, ila tu ninachozungumza kwamba kuna dakika 15 za kumsoma mpinzani kwamba ameingia kwa staili gani. Hata wao Simba ametusoma sisi kwamba tunacheza vipi, wameshatufanyia analysis na wanajua tunachezaje. Kwa hiyo tutaangalia wao wamekujaje na wanacheza vipi, kama wanacheza vipi katika mechi yetu sisi kama Azam FC, kwa sababu Simba hawatocheza kama wanavyocheza na timu nyingine labda JKT au nani, kwa sababu wanajua kabisa wanacheza na Azam FC, na sisi tunajua tunacheza na Simba Sports Club. Tumejiandaa kucheza na Simba Sports Club. Kwa hiyo hili litabakia kwenye technical bench, tutaangalia Simba Sports wameingia kwa staili gani, basi na sisi tutajua tufanye nini. Bonus question. Yes. Kwanza nikijibu swala hilo, mpira ni kitu ambacho kinaenda na plani muda mrefu kwa mchezo husika au kwa mechi husika. Ni kweli Ajibu tumemsajili katika klabu yetu kama technical bench, tumeona anaweza kusaidia katika sehemu fulani na atakuwa na msaada mkubwa. Tunashukuru kwa hilo. Lakini kwa 100% katika mchezo wa leo hatakuwepo. Katika mchezo wa kesho hatakuwepo, na vile vile hata kama ingekuwa kama Ajibu atakuwepo, basi vile vile nitabaki kuzungumza vile vile kwamba ingekuwa siri ya technical bench na club kwamba labda tungetaka kuonyesha watu surprise katika mchezo huu. Sawa. Imetoa bonus question na nafikiri imetosha. Mwalimu, kwa ruhusa yako nikaribishe swali mwisho la mwisho moja la mwisho. Sawa. Mwalimu ameridhia na karibu sana. Mwalimu, wewe ni unafundisha eneo la goalkeeping na Azam mpaka sasa hivi wameruhusu magoli 10 kwenye mechi ambazo wanacheza, huko wamefunga magoli 12. Kuna tatizo lolote unaliona kwenye eneo la goalkeeper ambalo wewe ndio unafundisha? Kwanza nashukuru kwa swali lako zuri. Hakuna tatizo, lakini nadhani wewe mwenyewe ni shahidi katika ligi hii, ligi ngumu,
na katika mechi hizo kwamba Azam amepoteza mechi 3 ambazo zote ni ugenini. Tumefungwa mechi na Police Tanzania 2-1. Tumefungwa mechi na Young African. Tumefungwa mechi na KMC 2-1. Na Yanga walitufunga 2-2. Lakini mechi nyingine inakuwa 1-1, 2-2. Kwa hiyo mpaka imefikia idadi hiyo ya magoli. Lakini vile vile angalia tupo sehemu gani. Kwamba huwezi kusema tu kwamba labda magolikipa amefungwa goli 10 kuna matatizo. Hakuna matatizo. Lakini vile vile uangalie na rotation ya goalkeeping. Sisi kama Azam FC kwa tunafanya rotating ya goalkeeper, tuangalie goalkeeper gani anacheza kwa uwezo gani, lakini tunataka magolikipa wetu wakiwa watatu wacheze wote. Hatuna goalkeeper ambaye anaanza mpaka mwisho atakayemaliza. Na hilo kila msimu huwa tunalifanya hivyo. Kwa hiyo katika hilo nilizungumza kuhusu hayo magoli ni sehemu ya mchezo na ligi yenyewe ilivyokuepo. Kwa sababu mwaka jana tulicheza mechi 8 hatukufungwa goli hata moja. Lakini mwaka huu tumeingia na ligi umeiona ilivyokuepo ngumu, bado tunapambana yani kudhibiti hicho kitu ambacho nilichokizungumza. Mwalimu, kupitia vyombo vya habari zungumza na washabiki wa Azam FC kuelekea mchezo wa kesho. Mimi kwanza napenda kuambia washabiki wa Azam FC waje kwa wingi kuisupport timu yao. Kama vyombo vya habari na media zote zinavyotangaza kwamba hii ni dabi ya Mzizima na mechi kubwa, na Tanzania wengi hupenda kuangalia kile kilichokuwa kizuri. Azam FC wana wachezaji wazuri, Simba Sports Club wana wachezaji wazuri, na hizi zote timu kubwa na timu ambazo ukiangalia kwenye top 3 zinakuwa kila mwaka zinakuepo. Basi mimi nawaomba wapenzi wote wa Azam FC kama walivyotusupport kwa hizi mechi zetu 3 za nyuma, basi nayo jitokeze kwa wingi, tutawapa kile wanachotarajia. Asante, na sasa tumpe nafasi nahodha ili na yeye aweze kuzungumza na wanahabari. Asante sana. Ya, nahodha anakuja kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake vile ambavyo wachezaji kwa upande wao wamejiandaa kwenda kuivaa Simba Sports Club. Karibu sana. Asante sana. Kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kempu tuko salama. Kila mtu ambaye yuko tayari kwa mchezo yuko salama. Kempu wako salama na kila anayehusika na mchezo yuko salama. Haya. Maswali kwa captain? Maswali kwa captain? Asante. Tumejiandaa vizuri. Tumekaa tumezungumza, ni mchezo mkubwa. Kila mchezaji anapenda kucheza mechi kubwa. So na imani itakuwa ni mechi bora sana kesho. Swali la pili. Yes. Sospita Bajana. Karibu. Asante. Kwanza hatuna pressure aina yote. Hakuna mtu aliyechukua ubingwa kwa mechi 10. Ligi bado ndefu. Hatumaanishi kama tukipoteza kesho tutapoteza ubingwa. Ligi bado ndefu. Sisi tumejiandaa kwenda kushinda. Na tunaenda kushindana kwa sababu wote ni wanaume. Sawa, swali. Mchezaji ana hari, kila mchezaji ana hari ya kupambana kesho na kujitolea kwa ajili ya timu yetu. Na imani Mwenyezi Mungu atasema pande yetu na tutapata matokeo mazuri. Swali. Mbona siko wapi? Natamani usikike. Swali lisikike ili basi tuweze kunini. Yeah. Captain, mimi niko na swali moja kwamba alihusiani moja kwa moja na mchezo wa kesho, lakini kama nahodha utaona unaweza kulijibu basi sawa. Siwezi kujibu. Hauwezi kulijibu. Basi natamani kupata swali lingine la bonus. Kama alihusiani na mchezo wa kesho basi si lazima nahodha alijibu. Yes. Sospita, kwenye mechi za Simba na Azam tunashuhudia huwa kuna migongano mingi sana kwa wachezaji. Kumbuka Okwi dhidi ya Agrey, lakini kuna Shomari Kapombe dhidi ya Domari. Mchezo huo unakuwaje uwanjani kwa wachezaji licha ya kwamba mnafahamiana? Mpira ni mchezo wa kiume. So migongano lazima iwepo. Na naamini kesho itakuwepo pia. Asante captain, na tuwatakie kila laheri. Shukrani sana.